Hello friends, welcome back to our GOMES Kitchen Bengali. Please subscribe, like, share, click on the bell icon. Stay safe, stay blessed. Thank you. Good morning friends, welcome back to GOMES Kitchen Bengali. নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। আমরাও সুস্থ আছি, ভালো আছি। আবার আমরা চলে এসেছি নতুন একটা রেসিপি নিয়ে। রেসিপির নাম হয়েছে চিলি চিকেন, ইন্ডো চাইনিজ চিলি চিকেন। তার জন্য আমাদের কি লাগবে দেখিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি চিকেনটা ম্যারিনেট করে নিব। ম্যারিনেট করার জন্য আমার লাগবে, আমি একটু দিয়ে দিলাম আদা কুচি, গার্লিক কুচি, আমি 2 টেবিলস্পুন দিয়ে দিলাম চিলি পেস্ট। একে সাম্বার বলে, চিলিটাকে ভিনেগার দিয়ে পেস্ট করে রেখে দেওয়া হয়। 1 টেবিলস্পুন ভিনেগার, হোয়াইট ভিনেগার, 2 টেবিলস্পুন সয়া সস, সামান্য চিনি দিয়ে দেবো, আমি কিছু কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দেবো, কর্নস্টার্চ। আমি 2 টেবিলস্পুন কর্নস্টার্চ দিলাম, লবণ অ্যাকর্ডিং টু টেস্ট। বেশি লবণ দেবে না বন্ধুরা, সোয়া সসে লবণ থাকে। আমি এখন ভালো মতন মাখিয়ে নিব। মাংস ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম, এখন আমি ভেজে নেব। আমাদের এখন চিলি চিকেনের জন্য আমাদের লাগবে চপড অনিয়ন, চপ জিঞ্জার, চপ গার্লিক, ডাইস গ্রিন পেপার, অরেঞ্জ পেপার, রেড পেপার। আপনাদের ইচ্ছা দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন, সিজনাল এগুলো। তারপরে আমার কাছে আছে গোলমরিচ গুঁড়ো, সয়া সস, চিলি পেস্ট, হোয়াইট ভিনিগার, ধনে পাতা। চলো আমরা এখন দেব দিয়ে দিলাম। আদা কুচি, রসুন কুচি, ক্যাপসিকাম, আমি রেড পেপার গ্রিন পেপার বলেছি, এখানে পেপার বলে ক্যাপসিকামকে। আমি চিনি দিয়ে দিলাম ভিনেগারটাকে ব্যালেন্স করার জন্য। চিকেন, ভাজা চিকেনটা দিয়ে দিব। দেবো গোলমরিচ, আপনারা কাঁচা লঙ্কা চিরা দিতে পারেন। আমি রেড চিলি পেস্ট দিয়েছি, তার জন্য কাঁচা লঙ্কা দিলাম না। হালকা কর্নফ্লাওয়ার গুলে নিয়েছি আমি, কর্নফ্লাওয়ার না দিলেও চলবে। আমি দিচ্ছি কর্নফ্লাওয়ার।
আর আপনারা যদি গ্রেভি চান তো চিকেন স্টক দেবে, চিকেন স্টক বা জল। আমি এটা ড্রাই বানালাম, চিলি চিকেন ড্রাই। বন্ধুরা, চিলি চিকেন ড্রাই রেডি হয়ে গেছে। এইভাবে রান্না করে খাবে, লাইক করবে, শেয়ার করবে, সাবস্ক্রাইব করবে। রেডি।